and we don't want our friends to be annoyed all the time. When you see Gachagua, he is always in a fighting mood. He is in a fighting mood as if something is gone wrong. But he has now won an election. When he has won an election, we congratulate him. But he appears to be still annoyed that, oh, the election was to be stolen. Stolen by who? You have already won the elections, and the IEBC has proved that it can conduct an election with some independence and some impartiality. And the election now is over. So Gachagua, keep your peace. Keep your peace. And nataka nchi yetu kuwe na usalama. Nataka watu wapendane na wanataka watu wakae kwa amani. Lakini vile unavyojua askofu, jana tulikuwa na uchaguzi ndogo hapa Kenya ambayo ilifanyika. Sidhani kama mtu aliongea juu yake. Na walishaongea kuhusu. Ilifanyika kwa amani, ilifanyika kwa upendo, ilifanyika kwa amani. Lakini mimi nilikuwa nataka kusema kwa hii kipindi ambaye tumekaa kwa parliament, hii uchaguzi ambaye ilifanyika jana haikuwa ya kwanza. Tulipoteza wabunge karibu 4 ama 5. Na by elections wengine walikuwa nullified kwa kotini. Na zote zilifanyika kwa amani. Na zote watu walishinda. Na kila mtu alitangazwa mshindi hapa Kenya. Hapa Homa Bay karibu na Migori tulikuwa na Kasipul. Tulifanya uchaguzi kwa amani na chama yangu ya ODM ilishinda. Huko Mbeere kulikuwa na uchaguzi. Sijui kitu gani ilifanyika kwa amani. Chama ya UDA pia ilishinda. Sasa hata kama tunasherekea, tusherekee kwa amani. Kwa sababu sisi pia tulisherekea kwa amani wakati yetu. Hapa Ugunja pia tulikuwa na uchaguzi. Hata nimesahau. Hapa Ugunja tulikuwa na uchaguzi na chama yangu ODM pia ilishinda. Na tumefanya kwa amani. Sasa mimi nataka kuambia nikiwa hapa Ugunja, wale wanasherekea, tafadhali na wakumbusha msherekee kwa amani na mjue ya kwamba Kenya sio Kalou peke yake. Kenya ni kubwa. Hii uchaguzi inakuja ya 2027, watu wanachaguliwa Kenya mzima. Usifikiri inachaguliwa kwa kijiji yako peke yake. Sasa wewe unapiga kelele, unafikiri uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji moja. Uchaguzi ya rais inapigwa kwa kijiji yote na watu wa Kenya yote watashirikiana. Jambo la mwisho, askofu, party leader wangu iko hapa, Dr. Oburu Oginga. Na party leader ni moja, hakuna party leader 2 ama 3, hakuna duplicate. Party leader ni Dr. Oburu Oginga na chama ni chama ya ODM. Na yeye ndio atatuelekeza kama kiongozi wetu, kama party leader wetu. Yeye ndio atatuelekeza njia ambayo tutafuata saa hii na wakati ya uchaguzi. Na mimi naomba tusidharau Dr. Oburu. Tupatie Dr. Oburu heshima yake. Kwa sababu yeye is the most senior politician in parliament today. Yeye ndio anafanya term ya 7. Sisi wote kama vijana tunaomba Mungu atufikishe hiyo umri yake. Na hatujui kama Mungu atatufikisha. Hii ni baraka kubwa sana ambayo Mungu ametupatia. Na kuna wengine wanataka wakue kama kiongozi wetu ambaye alituacha baba Raila Omolo Odinga. Kwa muda ya mwezi 2, mwezi 3. Huwezi kuwa Raila kwa mwezi 3 jameni. Raila amehangaikia wa Kenya miaka karibu 40. Raila alikuwa amefungwa miaka 9. Wewe hata hujakaa jela mwezi 3. Na unataka sasa kuwa kama Raila hapa Kenya. Tafadhali waende polepole, tuongozwe na ndugu yake ambaye ako na experience ya kutosha kwa chama chetu cha ODM. Tuone mwelekeo itakuwa namna gani. Sisi tumeshaamua, haturudi tena pale tulikuwa.
tutakuwa pali baba ametuacha, tutakuwa ndani ya broad based government, na 2027 Mungu akikubali tutaungana na President William Ruto, tutengeneza serikali. Wale wanaenda upinzani hata tayari wameonekana, waendelee kukua upinzani. Sisi penyewe tunataka handing over ceremony ya upinzani, tusaidie hao wachukue hii kitu waende naye wajaribu pale pengine. Ya mwisho, askofu, sisi ni watu yako, na sisi tunataka utuombee sana ili Mungu atuelekeze. Wanasiasa shida yao wanakumbuka Mungu tu wakati ya uchaguzi, akipita anasahau. Lakini sasa nyinyi pia kuna wengine wanapiga sisi viboko kali. Sitaki kuongea hapo sasa, tuache tu hapo. Nimeshaongea na officers that I am lucky to superintend over as a principal sector in charge. That in Siaya we have a number of new administrative units that we are currently operationalizing, so that the people of Siaya, just like the rest of the country, can be able to easily access government services. We have Sikalame Division that I have given instructions for its operationalization, and we expect the new ACC to report next week. Besides the division, we have locations and a number of sub-locations that we have already advertised for the recruitment of chiefs and assistant chiefs. And I'm aware there is still a huge gap in increasing the number and gazetting new administrative units. Actually, in this region alone, when you come from Migori to Homa Bay, Kisumu, and Siaya, Siaya has the least number of administrative units comparatively. And we have discussed with the CS, we have discussed with your MP and the leadership of Siaya County that in the next round of gazettement of new administrative units, we will try and give priority to the administrative units in Siaya County, so that as the rest of the country is benefiting from the government services closer to them, Siaya is not left alone. On matters healthcare, the rate of registration into SHA is at 52%, which is quite commendable. But if you compare it with what is happening in Kisumu, which is now almost at 70%, I would want to appeal to the residents and the leadership of Siaya that we continue to work together so that we improve and increase the numbers, such that as the president is planning for the healthcare of this nation, the people of Siaya are not left behind. And this cuts across the other regions or the other counties in this region. Number two is something that is dear to all of us, which is education. And today, as we lay to rest one of the senior educationists in this constituency, in this region, I would want to appeal to all the parents here and all the leaders that as a government, we have set the highest amount of resources for purposes of education. Let's not allow our children not to benefit from the resources that the government has dedicated, because education is the biggest equalizer that any of us can attain. So let's push as many of our children to go to school. We have TVETs now in every part, in every constituency. And there is an elaborate program because we're building the human resource and we are opening up opportunities for employment for our youths. As I conclude, we have had a challenge on security, particularly that involves our young people. And every opportunity, and I want to appeal to the leadership here, that let's not use our young people to settle our political scores, things that will lead to loss of lives, destruction of property. And to the young people, I want to challenge and encourage you not to be allowed or not to allow yourself to be used by any leader. And if there is a leader that you don't like, please keep away from their